warm welcome to the second discussion organized by the Nirvana Bliss Collective. It's a spiritual dialogue of the seekers of the truth, and we are not going to have a kind of a religious discussion, but this discussion is going to be a spiritual discussion, and how we are going to sort of develop our mind. And if you have any issues and questions with regard to your spiritual practice and day-to-day issues, you can ask a question from the Venerable Theros. And today we are privileged to have Reverend Thiththagalle Anandasiri Thero, who is the Chief Prelate of the Medbo Sevana Meditation Center in Sri Lanka. And he's a world-renowned spiritual teacher. And also we have with us Reverend Sunanda Thero, who is a disciple of Anandasiri Thero. And Sunanda Thero is going to translate the discussions today. So I would like to welcome everybody to ask questions and resolve your issues pertaining to your spiritual path. And first of all, I would like to request you to have your question ready, and when you ask questions, you just introduce yourself from your name and from which country you are residing. And first of all, I would like to welcome Joel to start with. And Joel, over to you. You can start with, and we can proceed the discussion. And I guess one of the things I'd like to ask at the moment is, I have been having a terrible time emotionally with the problems of COVID, because I live alone and I find it terribly difficult not speaking to anybody for literally days on end. Now, we have these systems like we have here now, like Zoom, but I find them totally inadequate, because I need the comfort or the closeness of a person when I'm talking to them. Now, I wonder how I can overcome that in terms of the next 10 to 12 weeks, because we're going to be here for a while, I think. So I wondered whether Thero could make some comments on that and offer some advice from a spiritual sense. Joel, would you mind repeat the last part of your question, because it was not clear to me? I am finding it terribly difficult spiritually to cope with being locked up by myself and not having the physical proximity of somebody. And I don't mean that in a close sense, but just having somebody that we can talk to across a room. And I found that very hard to cope with. And I've been up and down, and and I'm not sure meditation can fix it either, because meditation really just isolates me even further. So I wonder whether Thero would have some advice there on how to go about overcoming this problem of isolation. Right, I got it. Lockdown තව කෙනෙක් සමග කායිකව يعني එයාව හම්බ වෙන්නේ නැතුව ඉන්නකොට හරි අමාරුයි. ඔහු හිතන්නේ නැහැලු එක භාවනාවෙන් වුණත් එයාට ඒක නැති කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකක්ද ඒ වගේ මානසික තත්යකට එන්න පුළුවන් උපදෙස? සුබ දවසක් හැම දිනකට. Good day everyone. ඉතින් දැන් ඔබට ඒ හිතට දැනෙන අරමුණක් එක්ක තමයි ඒ අපහසුතාවය දැනෙන්නේ. So you get that distress, the feeling of distress, with a thought which is generated, which is in your mind. ඒකට අපිට කීපයක් තියෙනවා භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපහසුතාවය මම අරගන්න. So we can there are a couple of methods that we can use to get rid of that distressful situation. එකක් තමයි වෙනස් අරමුණක් ගන්න හිතට. ඔබ කැමති වෙනස් ක්‍රියාවකට යන්න. One such thing is that you can take a pleasant thought
to your mind, you can go to that pleasant thought from your mind. සමහර අය නම් ඒ වගේ වෙලාවට උයන්න අලුතෙන් උයන්න දේවල් පුරුදු වෙනවා. සමහර අය පොත් කියවන්න පුරුදු වෙනවා. සමහර අය ගෙවල් අස්පනා මේක දේවල් භාවිතා කරාම මනසේ අරමුණ මාරු වුණාම ඒ මානසික ලෝකෙ වෙනස් වෙලා යනවා. ඒකට ඒ තියෙන කලින් අපහසුතාව ටික ටික අඩු වෙලා යනවා. So some people, they introduce different activities to their life. Some would go for cooking, some would go for gardening or cleaning the house. Different activities. If you engage in activity, then the thought will differ. ඒකට පිටින් විට ඒ අර මානසික ස්වභාවය ආවත් ඒ දාගත්ත වැඩේ නිසා ඒකට අවස්ථාවක් නැති වෙලා යනවා. So once in a while, you will come back to that distressful situation. But when you are engaged in such different activities, then the thought will change. ඒක තාවකාලිකයි. ඒක මේ කාලේ කරන්න නැත්නම් එතකොට කෙනෙක්ට අපහසුතාවය එන්නේ ඒ කායික සම්බන්ධතාවයකට ඇති වෙන මානසික ස්වභාවය ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ගියාම. ඒතර ඒ ප්‍රතික්ෂේප කරන ස්වභාවය අධ්‍යයනය කරාමත් ඒක නැති වෙලා යනවා. එතන 100 පැවැත්වෙනවා. But that process is temporary. But there's another way, that if you can be mindful about the distressful thought, because it is a thought which will make you distressed. So if you be mindful about that thought, once it is generated, then that thought will disappear. Along with that, the distress will also disappear. And the other method is that understanding the situation. Then we can accept the situation. In such situation or in such an activity also, the mind will get balanced off. That is another way. Right. Thank you. ඒකේ හොඳම එක තමයි අවස්ථාව understand කරලා පිළිගන්න පුළුවන්. So out of those three methods, the best one I would prefer is that accepting the situation which we are in right now, and accepting it as it is. හිරගෙදරකටත් කවුරු හරි පොලිසියෙන් දැම්මම කවදාවත් හිරේම ගිහපු කෙනෙක් එයාට තදබල අපහසුතාව එනවා කියලා ඒ කට්ටිය හම්බ වුණාම කියනවා මුල් කාලේ. Now I have heard from the people now who have never been to a prison once, at least once, when they go there for the first time, then they say that they get that distressful feeling on the fact that they are in prison. ඒකට ඒගොල්ලෝ ඒ මනසත් එක්ක අරගල කරනවා කලබල වෙනවා වෙහෙසටපත් වෙනවා සත් දවස් ගානක්. So then they are in a struggle with their mind for many days. එතකොට එයාම තේරුම් ගන්නවා දැන් මේ අවස්ථාව දැන් මේකේ ඊළඟ නඩු දවස ඊළඟට ඒක තීරණේ ඒක පිළිගන්නවා දැන් මේ හිරගෙදර තියෙන කැම්ප් මේ පරිසරය පිළිගත්තාම එයා ටික ටික අසහනය අඩු වෙලා අමතක. Then he starts to gradually accept the situation in the prison, the food in the prison, the environment in the prison, the next day of appearance in court while he is in the prison. Once he accepts all those things which happens at that moment in that premises, then the distress will disappear gradually. නිසා අපේ ලෝකයේ උත්තම මනුස්සයෙක් තියෙන ඒ පීඩාකාරී බව, ඒ තදබල අවශ්‍යතාවයේ තියෙන වෙහෙස, ඒ අවස්ථාව මානසිකව සම්පූර්ණ පිළිගැනීමත් එක්ක නැති වෙනවා. So in any situation, to any person, if they can accept the current situation, any distress which has been generated from that situation will disappear. Thank you. Anybody else got a question they would like to ask? I can see. Yeah, David. Yes, Yeah, David. David got a question. Let me unmute. Yeah, David, you can ask now. Oh, okay. Yeah, I'm Dave Johnson. I'm from the United States. Yes, I recall that Reverend Dehiwala Sunanda Thero had a career as an attorney prior to becoming a Buddhist monk. And I'm wondering if that was true for Thiththagalle Anandasiri Thero as well, and whether your previous careers have influenced your study of Buddhism, and whether your study of Buddhism might then influence you as you return to your previous careers, if you choose to do that. මට දැනගන්න පුළුවන්ද ඔබ වහන්සේගේ ඔය තියෙන අධ්‍යාත්මික ජීවිතයට යම්කිසි පිටිවහලක් වුණාද ඊට කලින් පැවිදි වීමට කලින් ඔබ
මොකක් හරි නිරත වෙලා තිබුණ වෘත්තිය. ඒ වගේම ඔබ දැන් ඔය ගත කරන අධ්‍යාත්මික ජීවිතයෙන් යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් තිබේවිද? ඔබ කවදා හරි තීරණය කරොත් නැවතත් ඒ වෘත්තීය ජීවිතයට පිවිසෙන්න ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. අධ්‍යාත්මික ජීවිතයට අපේ ජීවිතය ඇතුළත හැම සිද්ධියකින්ම අපිට දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. For our spiritual life, we can learn many things from each and every instance that we come across in our entire life. ඒවත් එක්ක මනස හැසිරිච්ච විදිය. How our mind would react in different situations in our life. ඒ නිසා ඒ ලයිෆ් අපි දැන් අපි ඉවල පැවිදුණා කියලා පොඩි පොඩි දේවල් වෙනස් වුණාට ලොකු දේවල් අපේ ජීවිතවල වෙනස් වෙලා නැහැ. ඇඳුම තමයි කියන්නේ අපිට ඒ කල්චර් එකේ අඳින ගොඩක් අයට පේන්නේ. නමුත් ඒ පොඩු ඒ ලොකු වෙනස් වීමක් එකපාරට භාජනය වෙන්නේ නැහැ. So though one enters to a monkhood from the laymanship, there's no such a huge difference in the lifestyle. Only what would appear from the outside is the cultural differences that you see, basically, fundamentally from the attire that we wear, the robe. Otherwise, other such things, other habits in your life will not change. I have experience in that. මම මුලින්ම මහාන වෙලා අවුරුද්දක් විතර ඉඳලා මම අනාගත ගිහි ජීවිතයකට ගියා ස්කූල්. Because when I just entered into the monkship for the first time, I was there only for about 1 year. Then I went back to my previous. නමුත් මට ඒ ගියා කියලා ඒ අදුම මාරුණා කියලා ඒ මානසික ස්වභාවය මාරු වෙන්නේ නැහැ. මට එතකොට මම හිතන පතන විදිය අර මහාන වෙලා ඉන්න විදියම තමයි. එතකොට මට මාස ගාණක් ඉන්නකොට තේරුණා මම හිතන විදියයි ගියා ඇත්තට ලොකු වෙනසක් තියෙනවා දැන්. ඒ නිසා මම මේ අදුම මාරුණා කියලා මම ඒක චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ ඇතුළ මට ඒක තේරෙනවා මම ඒගොල්ලොත් එක්ක හිටියට. නැවත මම ඊට පස්සේ මහාන ජීවිතයට ගියා. So I felt it very strongly when I went back to the lay life after a short period of monkhood. When I'm wearing the lay attire, I just realized that it is only the attire has changed, but my thoughts are also of a monk. I'm thinking like a monk, but wearing a different attire. My mentality is not go in line with the mentality of the other lay people. එනිසා මමයි අදුම මාරුණත් මම හිතන්නේ ඒ අතුල ඒ විදියම තමයි. So then, even though the attire changes, the inside will be the same. That's very helpful because this is my example as well. I am a research scientist and I've also been a minister for 30 years. And so I try to occupy both careers. I mean, most recently I've been a minister, but I'm still a scientist. I didn't quit being a scientist when I became a minister. මටත් ඒ වගේ අත්දැකීමක් තියෙනවලු. මොකද මම වෘත්තියෙන් විද්‍යාඥයෙක්. නමුත් මම ආගමික මිනිස්ටර් කෙනෙක් විදිහට පූජකයෙක් විදිහට කාලයක් ගත කරා. ඒ නිසා මටත් ඒ අත්දැකීම ඒ විදිහටම පවතිනවා. Yes, that is what we also said. Okay, great. I have another question. I sense that both of you have a wonderful sense of humor. And I wonder if this may be just the quality of Buddhism in dealing with paradoxes and stories and examples. I just really appreciate your sense of humor. And I almost wonder if there are Buddhist comedians on television in Sri Lanka. මම ඇත්තටම මේ අගය කරනවලු ඔබ දෙදෙනාගේ තියෙන ප්‍රහසනයට ඒ විනෝදාත්මක ස්වභාවයට ඒක මේ ඒ බුද්දිස් ප්‍රැක්ටිස් එකේ බෞද්ධ ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් ලැබෙන දෙයක්ද සමහර විට මම හිතනවා ඒක ඔය ඔබ පාවිච්චි කරන අධ්‍යාත්මික මාර්ගයේ පාවිච්චි කරන කතා එහෙම නැත්නම් එතන තියෙන අර ඔබතෝ කෝටික ප්‍රශ්න විසඳනකොට තියෙන එන හැඟීම් ඒ තුලින් ආපු දෙයක් කියලා ඇත්තටම ලංකාවේ ඉන්නවද මේ බෞද්ධ ආධ්‍යාත්මික විකටය? ඉන්න. Yes, there are comedians. Buddhist preachers. ඒ කියන්නේ මේ ඕනම දෙයක් ඕනකට ගණන් ගන්න නැති වුණාම ඒකනේ අපි විකට කියලා. So if somebody doesn't care much about things which happens around him much, then he would be a comedian to others. සමහර ජනාධිපති වුණත් ගණන් ගන්න නැහැ.
සමහර වෙලාවට මේ සල්ලි වුණත් ගණන් ගන්න. බලය වුණත් ගණන් ගන්න. මිනිස්සුන්ට අපේ මේ විදිහට තමයි. Sometimes he would not care much about money, even about the president of the country, maybe about the power. So then he looks like a comedian to others. තමන්ගේ වයිෆ්වත් ගණන් ගන්න. Sometimes you don't care about your wife also. That's right. Very good. I have another question. You were speaking about anger in one of your recent conversations, and you indicated that the Dalai Lama, Tenzin Gyatso, seems always happy, always cheerful, never expressing anger. And I wonder if you could comment more about Tenzin Gyatso and the fact that he is just always happy, and this doesn't quite seem possible. ඔබ ළඟදී ඔබේ දේශනාවක සාකච්ඡාවකට කතා වුණා මේ ද්වේෂය කියන කාරණාව ගැන, anger කියන කාරණාව ගැන. දලයි ලාමතුමා දිහා බැලුවත්, තව ටියක්සෝ කියන ඒ දාර්ශනිකයා දිහා බැලුවත්, ඔවුන් කිසිම වෙලාවක අපි දකින්නේ නැහැ අසතුටින් ඉන්න වෙලාවක්. ඒ කේන්තියෙන් ඉන්න වෙලාවක්. ඒක හරීම මේ අතාත්විකයි වගේ. ඒක කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? ඒක එයාගේ මුළු ජීවිතේම අපිට තේන රූප රාමු වල නැහැනේ. ජීවිතේම එහෙම පෙන්නනවා නම් TV එක ඇල්ලත් අපිට බලා ගන්න. You don't see his entire life in those video frames. If you can observe his entire life through a screen, then you will find the parts where he has gone mad. He has gone angry. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය අපේ මේ ගොඩක් මිනිස්සු උත්සාහ කරනවා හොඳ සයිඩ් එක ලෝකෙට දෙන්න. නමුත් එයාත් එක්ක ළඟ ඉන්න අය දන්නවා එයාගේ අනිත් පැත්ත. එයාව ඇසුරු කරොත් තමයි තේරෙන්නේ අනිත් පැත්ත. ඒකට ඕනම කෙනෙක් ගාව ළඟින්ම ඇසුරු කරොත් අපිට ටික කාලෙක තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙකම ලස්සනට වැඩ කරන්න හැටි. Because many people, they would like to project the positive side of them to the world. So Yes. if you only associate with them closely for many years, you would find out the other side of his life. That's the only way where you can investigate on that. ඔව් දැන් මම දැක්ක අර ලෝකෙට හොඳ මගේ පාපහංශ කෙනෙක් මිනිස්සු අලඳ ගන්නවා රෝගීන් අලඳ ගන්නවා ඒ ආදරය ගැන මිනිස්සු අමන්දානන්දයට පත් වෙන හිටේ කරුණාව ගැන. නමුත් මෑත කාලිනව එයා කවුරුරි ගෑනු කෙනෙක් ළඟට එද්දි තල්ලු කරනවා. ඒක දැකලා එයාට සෑහෙන්න බැන්න මම දැක්කා. මගේ කතෝලික යාළුවෙක් කිව්වා මට පාපහංශ එපා වුණා කියලා. Now, there was a general idea about the behavior of Pope, where he was already he always welcomed people, where he embraced them, where he hugged them, and he was so pleasant to others, even to patients. But there was a video which was on the media recently where he actually pushed a woman away from him, and then the entire world was raising voice against that incident. Recently, I received a call from one of my followers who was a Christian, and a friend, he's a Christian. He said he actually got upset about the Pope, that his entire ideology about the Pope was changed after that incident. මම එයාට පෙන්නලා දුන්නා එයාව හරියට දැකලා නැහැ. ඔයාගේ එයාට තිබිච්ච භක්තිය ආදරය ව්‍යාජ එකක්. ඒ නිසා තමයි එයා පොඩ්ඩක් කවුරු හරි එයාට දැම්මම ඔයාට එයාව එපා වෙන්නේ. ඒ නිසා මම කිව්වා එයාගේ හැම දෙයකම ආදරය කරන්න. එයා සිප වළඳ ගන්න වෙලාවට නෙවෙයි එයා එළවන වෙලාවට. එතකොට ඔයාට පුළුවන් දිගටම පවතින ආදරයක් එයාට තියාගන්න. නැත්නම් ඔයා තමයි ඒතරේ කෘත්‍රිම ආදරය පවත්වලා තියෙන්නේ. ඒක ඔබ්ගේ වරදක් නෙවෙයි ඔයාගේ මානසික අවුලක්. So then I told him, so it is a fault of yours. You have not seen the full view of your person that who you believe, the Pope. You just had a very blind faith towards him, where you only welcome his pleasant activities, but accept every situation of the person that you believe. That's only where that in that point only where you start to have the correct faith towards anyone. ඒක තමයි දලයි ලාමට උනත් ඒක පොදුයි. So that is also common to even to Dalai Lama. Is this common for the two of you? I mean, in the Botswana Meditation Center, after all the tourists go home to the Marriott and we get on the bus and go away, do you have a different personality after all the tourists are gone? ඒ කතාව මෙත්බෝසෙවනටත් ඒ වගේමද? ඔබ ඔය විදේශිකයන් සමග සාකච්ඡා කරලා ඒගොල්ලෝ බස් එකෙන් පිටත් වුණාට පස්සේ
ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ස්වභාවයත් වෙනස් වෙනවා. ඔව් ඒක එහෙම තමයි. Yes, that is how it goes. Wonderful. I have other questions, but I'll be quiet and let other people ask questions now. Okay, thank you, David. Thank you. And Loan from Melbourne, Australia, raised a hand. Loan, you can ask your questions and let us unmute your mic. Yeah, Loan, go ahead. Hi, everybody. Thank you for giving me these opportunities to join this conversation. I find it very insightful. I have a couple of questions. The first one is, as you probably know, that we are all the creators of our environments. So sometimes when you change the environments, I myself moved from Vietnam to live in Melbourne now, and I encounter with number of people from different backgrounds, and they have a different doings and reactions and feelings. So sometimes I find it's very challenging to actually get on with them. Sometimes I kind of interpret their response or their we have a interpretations class. So if sometimes I find it very hard to, let's say at work, I find it hard to get on with some staff, some colleagues. And if I keep moving on, that means I keep changing the job. So I try to adapt myself, but then sometimes I will change into a type of person that I don't want to be. What's your answer in this case to help me to adopt without losing the person that I am? So that's the very first question. The second question is, I would like to know your opinion about reincarnation. Thank you. Is it okay if we answer your first question first and then we can go to the second question? Is it okay with you? Okay. Right, okay. Give me some time. I will translate it to the monk, chief monk. කියන්නේ මම වියට්නාමයේ ඉඳන් මෙල්බර්න් වලට පැමිණි කෙනෙක්. මෙල්බර්න් වලට ආවට පස්සේ මට විවිධ සංස්කෘතිවල විවිධ හැඩතලවල මිනිස්සු ආශ්‍රය කරන්න හම්බ වෙනවා. ඒ හිතපු පරිසරවල වෙනස්. එතකොට සමහර වෙලාවට මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සහ ඔවුන්ටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ඉදිරිපත් කරන අදහස ඔවුන් තේරුම් ගන්න වෙනස් විදියට. ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන අදහස අපි තේරුම් ගන්න වෙනස් විදියට නිසා එතන clashes ගැටුම් ඇති වෙනවා. ඉතින් මම බැලුවා මම මේ වෘත්තියෙන් වෘත්තියට මේක ඉන්න මාරු වෙවි යනවට වඩා මේ ඉන්න තැනම මේක කොහොම හරි හදාගත්තා නම් හොඳයි කියලා. නමුත් එතකොට මට තේරෙනවා මම නොවන මහා අස්වාභාවික කෙනෙක් බවට මමපත් වෙන්න අවශ්‍යයි ඒ සඳහා. ඔබේ ඒ ගැන උපදේශ මොකක්ද? ඒක හරි ඔබ මුලින් කිව්ව එක හරි. මේ මොකද විවිධ සංස්කෘතීන් වල ඉති කාලේ ඉඳලා අපේ ඔළුවට දාපු ඒ දත්ත වෙනස්. Yes, you said was right. Because if you are grown up in different cultures, the data which has been uploaded to our mind from different cultures are different. මමත් ඒක මෙල්බර්න් වලදී දැක්කද මෙල්බර්න් වල විවිධ කල්චර්ස් ඉන්නවා මෙල්බර්න් වල. ඔව් සමහර අය ආදරය කරනවා. එතකොට මට එක්කෙනෙක් කිව්වා එයා මේ බැඳලා ඉන්නේ චයිනීස් ගර්ල් කෙනෙක්. එයා මේ ඔයද ලංකාවේ කෙනෙක්. එතකොට මේ දැන් පාටි එකට ගියාම අරයා යනවා චයිනීස් යාළුවෝ. මෙයා යනවා ලංකාව. එතකොට එයාට නිකන් හරි අමාරුයි. Because I have one experience when I was in Melbourne, I have seen that differences among people in different cultures in one location. Where I met one person, he is a Sri Lankan boy. He is married to a Chinese girl. Then he says he is in a difficulty with moving on in their life because even when they go to a party, the spouse, the girl, she moves with only Chinese crowd, and he has to be with the other crowd. So when her culture has not been represented in the party, then he is or she is in a difficulty to move. එතකොට ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන තීරුම් ගන්න ඕන මේ කල්චර් දෙක වෙනස්. ඒක නිසා මේ දෙක කවදාවත් එකතු කරන්න බෑ. So the first thing that you have to understand, because I believe that you're also facing a similar difficulty, the first thing you have to understand is that these cultures are different and these cultures can never be amalgamated. එතකොට ඒගොල්ලෝ කල්චර් එකට අනුරූපවත් එක්ක ගනුදෙනු කරાવી. ඔයාට සාපේක්ෂව අස්වාභාවික නැතුව ඒ ගනුදෙනුව කරන්න. ඒ නොගැලපීම් තේරුම් ගන්න.
එතකොට ඔයාලට අපහසු වෙන ගන්න මට හිතෙනවා අපහසුතාවයටපත් වෙලා ඉන්නේ ඔයා ඒගොල්ලෝ බවට පත් වෙන්න කරන උත්සාහය නිසා. So let them be responding to you according to their culture. And you have to respond and you try to respond the way that you want. I think the main point where you have got distressed is that you're trying to be them. ඒ නිසා ඔයා ඔයාගේ ස්වභාවික විදිහට ජීවත් වෙන්න ඔයාගේ මොනව හිතුවත් කමක් නැහැ. ඒක ඔයා ගණන් ගන්න එපා. ඔයා නිසා යාලට තරහ ගියත් කමක් නැහැ. ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඔයාගේ නැචරල් ලයිෆ් එකේ ටික කාලයක් ජීවත් වෙන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ නොගැලපීම අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න ටික දවසක්. So you have to live your natural lifestyle. So sometimes there will be misinterpretations. Sometimes they will go angry about your way of life. But you have to live your natural life. After some time, they will realize the differences between different cultures. Thank you. What is your second question? The second ඔයාට question. ඔයාට ඒ උත්තරය ඇතිද ඒකට? So are you satisfied with that answer for the first question? I think so, and I do agree with your answer. However, sometimes I do realize that when we live in the environment, we tend to adjust our behavior so that we feel be included. And so over time, as anything, when you practice over and over again, you unconsciously become something that you later on realize that lost yourself once upon a time, for example. So I think that is something that you can't avoid. However, you can't do anything about it, I assume. මට දැනලා තියෙන දෙයක් තමයි අපි යම්කිසි පරිසරයක අලුත් පරිසරයකට ගියාට පස්සේ ඒ පරිසරයට හැඩ ගැනීම සහ අපි එක එක දේවල් අලුතෙන් කරනවා. ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ ඔබ ඒකට හැඩ ගැහිලා ඔබ ඒ බවට පත් වෙනවා. එතකොට බලද්දී ඔබ අතීතයේ හිටපු චරිතයට වඩා දැන් වෙනස් වෙලා. මට හිතෙන විදිහට ඒක ඇත්තටම ඒක අර අපිට වැළැක්විය නොහැකි සිද්ධාන්ත. ඔව් ඒක හරි. අපේ ජීවිතේම කියන්නේ පුරුදු ගොඩක් විතරයි. Yes, our entire life is a collection of habits. දැන් අපිට නිදා ගන්න අන්න පුරුදු කරලා අඳුම් අඳින විදිය පුරුදු කරලා රස්සාව කරන විදිය පුරුදු කරලා. ඒතර මේ ජීවිතේ ඒ පුරුදු චේන්ජ් එකක් විතරක් තියෙනවා. Because we have been trained how to sleep, we have been trained how to wear, we have been trained how to eat, and we have been trained how to work in a professional environment. So we have been trained to live our life. දැන් හිතන්නකො අපිට උඩ පැන පැන යන්න පුරුදු කරා කියලා විදින විදිය නේද උඩ පැන පැන යන්නේ. Now just as an example, just imagine we have been introduced hopping as the mode of walking instead of walking. So then today the entire world will hop to move. එතකොට දැන් බලන්න දැන් මේ කොරෝනා එන්න කලින් මිනිස්සු ඇවිල්ලා ට්‍රිප් එකකට ගියා. දැන් මුලදීම ගෙදරට වෙලා ඉන්නකම මේක හරිම අමාරුයි. දැන් අර ටික දැන් මිනිස්සු කම්මැලි ඊළඟ අර අයිත් රස්සාවට යන්න ටිකක් අමාරුයි. හේතුව තමයි ඒක පුරුද්දක ඉඳලා ඊළඟ පුරුද්දට මාරු වෙන්න හිත ගොඩක් අකමැතිකම. මේ හිත ඒකට ඇඩික්ට් වෙනවා. නමුත් අයිත් එක අමාරුයි මාරු කරගත්තාම අනිත් එකට යන්න අමාරු වෙනවා. සතර රාත්‍රී අලුත් පරිසරයට ගියාම මුලදී පොඩ්ඩක් අමාරු නට පස්සේ එකට අනුගත වෙනවා. ඒක හරි. So then there's a real time experience with this corona situation. Once you are asked to stay in your home, once you are locked down for the first time, it was difficult for you because of the habits that you had with other people. But then you were in a difficulty in the first few phases of your lockdown to adjust to that. But now after some time, you might have realized you have adjusted your life to some situation. Now you may be in a difficulty to go back to your normal routine, right? That is how it happens. You get adjusted. And if you are like addicted to one habit only, you will feel distressed to move on to another. ඒක අපි ජීවිතේ තේරුම් ගන්න ඕන. පුරුදු තියෙන්නේ පුරුදු සමහර වෙලාවට අපිට ඒ පරිසරයට අනුව චේන්ජ් වෙන්න වෙනවා. ඒකට අපි මුලදී අකමැති වුණත් කොහොම හරි එතන ඉන්නවනේ ඒක ටික කාලයකදී සිද්ධ වෙනවා. So that you have to understand in your life that these are habits. You have to change habits according to the situation sometimes, according to the environment sometimes. But if you get attached, if you get addicted to one habit, there will be a difficulty of a swift shifting of the habits. දැන් තව තියෙන ලස්සන උදාහරණ දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව ලංකාව ඉංගලන්තය වගේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන පැත්ත නෙවෙයි කැනඩා ඇමරිකා ගියාම. මුලදී ඉතින් මේ ඒ පුරුද්ද මාරු වෙන ටික දවසකදී මිනිස්සුන්ට හරි අමාරුයි දෙපැත්තටම ඩ්‍රයිව් කරන්න. දැන් ඒක ගිහිල්ලා ඒ ටික කාලයක් අවුරුද්දක් දෙකක් විතර නහට ආවම අමාරුයි. ඒක තමයි අපේ ජීවිතේ. And also I will give another example.
Now, you know that in Australia and in England, there is a, what you find is a driving in one side of the car. But if you move to USA or to Canada, then you have to drive from the other side. But Yeah. in the first few months, it will be very difficult for you to understand how to drive the roads. But after some time living in USA, then you will get habituated to that activity. Then you will be difficulty into moving to back your original Australian driving style. අපි ඒවා තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. If we can understand that, there is no problem in that. Thank you. Yeah, I agree. So we just have to constantly adjust to adapt to the new environments. ඒ කියන්නේ අපි නිරතුරුවම අපි ජීවත් වෙන පරිසරයට අනුව හැඩගැහෙනවා. හැඩගැහුන්න එකපාර අපි කැමති වුණ නැත්තම් අමාරුවෙන් දුකසේ එකට හැඩගස්සන ස්වභාවය. But because now if we are not ready to accept it swiftly without any objection from inside, the environment itself will force us to get adapted. එහෙම නැත්නම් Otherwise, you will be repelled from the environment. Yeah. Thank you. My second question is, I would like to know your opinion on reincarnation. Thank you. මගේ දෙවැනි ප්‍රශ්නය මම කැමතියි ඔබේ අදහස දැනගන්න පුනරුත්පත්ති. මගේ අදහස කියන්නේ මේ ඕනනම් මේ ඒක ඉතින් මගේ අදහස් දෙකක් තියෙනවා. දැන් මම මොකද කරන්නේ මොන අදහස්ද ඕන? ඔබට ගැළපෙන එක නැත්නම් මේක. Now I have two opinions regarding reincarnation. Now what should I do? What do you prefer? The one which suits you or the real one? I want to know from your, because I have a very limited understanding of reincarnation and I am very skeptical and I don't see how that is possible, and that's why I just want to know it's whether or not it's true or it's not true. I just want to know your opinion on the reincarnation. ඇත්තටම මට තියෙන ඉතාමත් සීමිත දැනුමක් පුනරුත්පත්තිය පිළිබඳව. මට හරිම ඒ ගැන තියෙන්නේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වගේ කුතුහලයක් වගේ. මොකද මට හිතා ගන්න බෑ කොහොමද කෙනෙක් නැවත උපදින්නේ කියලා. ඒ නිසා මම කැමති ඔබේ අදහස. මගේ අදහස් හොඳට අහගන්න ඕනේ. හොඳට අහගන්න බැරිනම් මිස් වෙන්න පුළුවන්. Now you have to listen to me carefully in this point, because if you do not listen carefully, you might miss my opinion. ඉතින්ලම Okay. දැන් ඔයා ජීවිතේ අපි කියමු මොනවා හරි වාගේ ඔළුවේ මැවෙනවා. ඒ මොනවා හරි වාගේ රට ගැන වාගේ රස්සාව ගැන වාගේ දරුවෝ ගැන හරි වාගේ මොනවා හරි දෙයක් හීනයක් ඔළුවේ මැවෙනවා. ඒක වාට තේරෙනවද? The first thing you have to understand, you might have already come across that, your mind will dream about something, maybe about your country, maybe about your job. Do you understand about those dreams in the mind? Yes, I do. It's, from my understanding, it might be wrong, but my understanding. No, what I'm asking is that, are you aware about that part? තාම මම කියලා ඉවර නැහැ. Because I'm with my full opinion. එතකොට ඒක තේරෙනවනේ. එතකොට ඔයා ඒ වෙලාවට එතන තමයි ඉපදිලා ඉන්නේ. So then, while you dream about something at a particular moment, you are born in that. ඊට ඔයාට එකපාරටම දැන් අපි කියමු ඔයාගේ රට ගැන මතක් වෙනවා කියලා. එකපාරටම ඔන්න මතක් වෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාගේ රස්සාව ගැන. Let's say now you are dreaming about your country. But after some time, at once you will recall a memory about your job. එතකොට ඔයාගේ රට හේමම ඔයාගේ උපත හේමම නැති වෙලා. Then your life in that thought will be over. ඒ කියන්නේ මැරෙනවා. That means you are dead. අලුතෙන් උපදිනවා ඔයාගේ රස්සාවත් එක්ක තියෙන ලෝකෙ. Then you will get reincarnated in the world about your work life. එතකොට ඒකත් එක්ක ඉන්න ගමන් එකපාරටම ඔයාට මතක් වෙනවා කියන්නේ කඩේ බඩු ගන්න යන්නේ. So then while you are dwelling in that world, you will suddenly recall a memory about shopping. ඒ රස්සාවත් එක්ක තියෙන ඔයාගේ උපත්තිය නිමා වෙලා අයිත් ඔයාගේ කඩේ ඒ බඩු ගන්න යන එකත් එක්ක තියෙන උපත්තිය අතේ උපදිනවා. So then your life regarding your work life is over,
and you will reincarnated in another world where you shop. නිසා ඔයා දවසකට උපත්ති ඒ reincarnation එක අනන්ත ගොඩ වාරයක් සිද්ධ වෙනවා. So in a single day, you will have reincarnations multiple times. ඔයා එක තැනකදී එක අවස්ථාවක් විතර එක වෙලාවක් එකක් විතරයි ගත කරන්නේ. ඒක අතුරුදහන් වුණාම වාට ඊළඟ ලයිෆ් එක ලැබෙනවා. In one location, in one instance, you will have only one life. Once it is over, you will have another life. ඔය මානසික ක්‍රියාවලියට තමයි reincarnation කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි මම මගේ අතුලෙන් දැකපු reincarnation. So the reincarnation which I have evaluated from my insight is that process of changing thoughts in the mind. Thank you. I actually agree with this, and this is what I thought too. However, when I listened to a lecture from Dalai Lama, and I heard and also read some of the notes saying that he could remember his numbers of previous lives. And I just wonder, what does it mean? Like before, when he was in the form of some, I don't know, whichever, and then he and then he reborn again and reincarnate and become now as a Dalai Lama. So that is a completely different, like something that I'm very skeptical about. And that's why I'm asking you this, because what you just answered, then I do believe that, because for example, changing careers to me is also reincarnated. For example, if I am a doctor, or if I am a financial advisor, it's the perception and the lifestyle, everything very different. And I really appreciate your answer, which really fits with my perception. But the other one, like I mentioned, like a Dalai Lama, and that's something that I really want to understand about. If you can shed some light. ඇත්තටම ඔබ ප්‍රකාශ කරපු අදහසත් එක්ක ඇත්තටම මට එකඟ වෙන්න පුළුවන්. ඒක බොහෝ දුරට මම මානසිකව මම පිළිගත්ත චිත්‍රයටත් ඒක සමානයි. නමුත් මට ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නේ ආවේ මම අර දලයි ලාමාතුමාගේ දේශන ටිකක් අහද්දි ඔහු ඒකේ කතා වෙනවා ඔහුගේ පෙර ජීවිත පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ ඔහු දලා ලාමා වීමට පෙර ගත කරපු ජීවිත පිළිබඳව. නමුත් මට තේරෙනවා දැන් ඔබ කියන අදහසෙන් නම් මට ඇත්තටම අත්දැකීමම තේරෙනවා මම එක රස්සාවක් අතහැරලා අලුත් රස්සාවකට ගියාමත් මගේ නිකන් සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් උපතක් සිද්ධ වුණා වගේ. නමුත් ඔබට යම්කිසි අදහසක් දෙන්න පුළුවන් දර දලයි ලාමා සඳහන් කරපු ඒ පෙර ජීවිත පිළිබඳව. ඔව් එතකොට ඔයා දලයි ලාමාට ඇත්තටම මම ඉන්නේ මගේ උත්තර දෙකක් තියෙනවා කියන්නේ. That's why I told you I have two answers in this regard. මොකද මම ඒ උත්තරෙත් අහලා තියෙනවා. I have heard about that answer as well. එතකොට ඒ දලයි ලාමා ඒව යා කියනවා. එතකොට ඒ මනස මෙහෙම හැදි යනවනේ. ඒකට යාට ගොඩක් නැත සිහිය වැඩි කෙනෙක්ට ඕන ඒ ආපස්සට එයා ගත කරපු ලෝක දකින්න පුළුවන්. So now you know that the mind will go forward generating new worlds gradually. But if someone has a very sharp mindfulness, they can recall those memories. දැන් අපිට වාට ඕන නම් ඔතනින් ඉඳන් සිහිපත් කරන්න පුළුවන් වා ඊට කලින් මොහොත හිටපු ලෝකේ. ඔන ඊයේ අවුරුද්දකට කලින් හිටපු මානසික ස්වභාවය. ඒ විදිහට එහෙම සිහිපත් කරගෙන ගියොත් ඒ මනසේ ඒ හැදෙන ක්‍රියාවලිය ඒ ස්වභාවය එයාට යනකම් දකින්න පුළුවන්. ඒ ලෝකවල ඒ මානසික ස්වභාවන වල ඒ මනස පවතිච්ච විදිය. සමහර වෙලාවට එයාගේ සිය ගිහිල් ඉවර වෙලා කාලය වැඩි ෆ්‍රේම් එකක් ටිකක් එයාට පේන්න වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව අර පොතේ තියෙන කතාව මේ අනවබෝධයෙන් කියන වෙන්නත් පුළුවන්. මගේ දලයි ලාම ගැන මම ගොඩක් අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. එයා කියපුවා මම අහලා තියෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ එයාගේ සමහර ගැලි ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ. එයාගේ තියෙන ඒ හදිච්ච ඉමේජ් එකයි ඒ පික්චර් එකයි එකද මේ ලෝකෙට කරුණාවන්ත වෙන්න කියන ආවතිස්. ඒක කවදාවත් මේ ලෝකෙ වෙන්නේ නැති දෙයක්. මොකද අකරුණාව පටන් ගත්තම කරුණාව ආපු දවසේ. ඉතින් මේ ඊළඟ කාරණේ තමයි අපිට ඊළඟ අපි මේ බොඩි එක නැති වෙලා මේ චේන්ජ් වෙලා ඊළඟට යන එක ගැන කවදාවත් මිනිසුන්ට සාක්ෂි පෙන්වන්න බෑ. ඒක අදාහ ගන්න විතරයි පුළුවන්. නමුත් අපේ මනස අපිට මේ මොහොතේ පවතින විදිය කවුරුත් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒක අපිට දැනෙනවා. Now, as an example, you can have flashbacks about your previous memories. What were you thinking a minute before? What you have been thinking? What was your mental world 1 year before? Likewise, you can have a flashback and go back to your past and recall those memories.
maybe if someone has a pretty much level of clarity in his mindfulness, he will go back to some more time back in the past. And then sometimes, if it is true, he may be telling back to you about those memories. Or he may be just reciting what he has read on a book. We don't know for sure about it. But I say, because I have also read some articles and watched videos about Dalai Lama, what I see is the way that he presents the spiritual path is not much practical. I will tell you one example, because he asks people to be compassionate all the time. But sometimes it's really impractical to live a life like that, because the concept of compassion starts in the very moment where there is incompassionateness in the world. It coexists. You cannot talk about compassion in a world where you don't find people with incompassion. So how can one be compassionate only in a world where there is no incompassion at all? So there is a certain impractical approaches in his spiritual path. ඒක නිසා ඒවා හරි ලස්සනයි concept වශයෙන් ගත්තාම. නමුත් ඒක කවදාවත් මහ පොළොවේ යථාර්ථයක් වෙන්නේ නැහැ. So it is beautiful if you take it literally as a concept, but it will never be a reality on this earth. මම යෝජනා කරන්නේ මේ මහ පොළොවේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න. මනසේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න. එහෙම නැතුව කෘතිම මානසිකත්වයක හිටියට කවදාවත් ඒ මානසික නිදහස යාට උරුම වෙන්නේ නැහැ. So what I propose is that you have to understand the reality of this world. You have to understand it. Otherwise, if you dwell in an artificial thinking pattern, you will never realize the world. ඒ නිසා ඒ වගේ සමහර සමාජයේ තියෙන පූජකයෝ ඒ ගෞරවයට පාත්‍ර වෙච්ච අය අතින් සමහර දේවල් යම් හේතු නිසා කියනවා ඒවා ගොඩක් ප්‍රායෝගිකව තමන්ගේ මනස තුලින් දැක්කහම ඒවා බොහෝම ඥානවන්ත මිනිසුන්ට එක්ස්පෙක්ට් කරන්න බෑ. Because many people who are famous as spiritual leaders, they say a lot of things. But if you're wise enough, if you can make your mind so wise, you might not find those things practical within you. ඒ නිසා අපි උනත් ළමයින්ට කියනවා කරුණාවන්ත වෙන්න හොඳ වෙන්න. ඒක මොකද සමාජයට අවශ්‍ය නිසා. නමුත් අපි දන්නවා ඒක ඇත්ත කතාව. මොකද සමහරටත් ඒක දැනගෙන කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් එයා හම්බ වෙලා කතා කරනකම් අපිට හරියට ඒකට කමෙන්ට් එකක් දෙන්න බෑ. Now even we advise people to be compassionate, but we know the reality behind that. So unless you have a meeting, a close dialogue with him, you cannot exactly say whether he preached about compassion with that understanding about the reality. Because so then we cannot come into a conclusive opinion regarding his teaching, whether it is right or wrong. Can I ask a question now before Loan gets going again? Chandana? Yeah, Joel. Yes. Can I come back to you in a moment after? Yeah, sure. Yeah, because Odin he has raised hand, and after Odin's question, we'll come to Joel. Okay, I'll put my hand up too, okay? All right. Question regarding the Abhidhamma teaching. And first of all, I am from California in the US. And the question is related to when Bhante talk about thoughts that are originated from the heart sense. And I've been looking at, I've been studying a lot about to find out what he's saying, what he's discovering is, for me, is mind-boggling that thoughts are originated from the heart sense. And I'd like if Bhante could elaborate more on this to give me more insight on how thoughts would be generated from the heart sense. මට මේ අභිධර්මය සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙන්නේ. ඔහු අහලා තියෙනවා සිතුවිලි කියන එක ජනනය වෙන්නේ හදවතේ ස්ථානයක කියලා. සංවේදනයක කියලා. මට දැනගන්න පුළුවන්ද කොහොමද සිතුවිලි එහෙම හදවතේ ස්ථානකින් ජනනය වෙන්නේ? එහෙමම කියන්න බෑ. You cannot exactly say like that.
එතකොට ඒකට මම ඔබට මෙහෙම කියන්නම්. I will give an explanation like this to that ඔබ question. දැන් මෙහෙම මෙන්න මෙහෙම අත් දෙක කරවද ඔබට දැනෙන්නේ කොහෙද? මෙහෙම අත් දෙක මෙහෙම කරවද. Now, if you rub your hands like this, where do you feel that sensation? එතකොට අපිට පට මුලින්ම දැනෙන්නේ කොහෙද? Where do you start to feel it at the very first එතකොට instance? අපිට දැනෙන්නේ ඒ හරිය දැනෙනවා. You will feel it there on our arms. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මානස උපදින්නේ එතන. So in that instance, the mind will generate there on your අපි දැන් arms. මෙහෙම ඔළුව ඇල්ලුවම අපිට ඒ මොහොතේ දැනෙන්නේ මෙතන. Now, if you rub your head, you will feel it there at that moment. සමහර මානසික දුකකදී But sometimes when you feel a mental suffocation, you will feel it somewhere closer to your heart. ඒ නිසා මේ අතිපතුලෙන් ඉහළට හිස් මුදුනේ පහළට ඒ ශරීරය තුළ ඕනම තැනකදී අපිට දැනීම ඇති වෙනවා. ඒ දැනීම තමයි හිත කියලා කියන්නේ. So from the bottom to top, within our body itself, the mind can generate any point in the body. So that sensation, we call it as the mind. මේ නියපොතු ගත්තාම කියනවා මේ නියපොතු වලදී හිත උපදින්න බෑ මොකද මෙතන සංවේදනා නැහැ. ඒ වගේ සියුම් කෙස් ගස් වලදී ඒ වගේ තැන් වලදී නැති වුණාට මේ හැමත් එක්ක ගත්තාම මේ මස් ශරීරයත් එක්ක ගත්තාම ඒ ඇතුළ ඕන තැනක් අපිට එකපාර දැනෙන්න පුළුවන් යම් දෙයක් ටච් වුණාම. ඒ හුලඟ මොනවා හරි දෙයක්. ඒකෝනේ ඒ ඕනම තැනක ඒ දැනගැනීම තමයි අපි හිත කියලා කියන්නේ. So it is said that on your nails, on your hair, there is no, in the points where there is no sensation, you won't, the mind would not generate because there is no sensation. But apart from that, if you take the entire skin, the other parts of the body, where you can feel something, where you can sense something, in any such place, the mind can generate, and that sensation itself is called as the mind. නිසා හදවත කියලා එක තැනකටම හිත උපදින මුල් අවස්ථාව කොටු කරන්නේ නැතුව මේ ශරීරය තුලම අධ්‍යයනය කරාම අපිට ඊටහා ලොකු පරාසයක් මේ විඥානය ගැන දැනගන්න පුළුවන්. So without limiting your understand to a particular place as the heart where the thoughts being generated, if you can observe the entire body where it is occurring, you will have a vast knowledge. Your knowledge, your wisdom will be expanded. ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝත් එක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා සතිපට්ඨානෙම පුරුදු කරනවා නම් මුළු ශරීරයම ඔබට ඒකට උදව් කරගන්න පුළුවන් කියලා. Because even Gautam Buddha has recited that, teach that if you are following Satipatthana, the mindfulness sutra about in his teachings, he has prescribed that you can use your entire body to understand this. Thank you, Bente. Right. So I'm on next, Chandana, am I? Yes, please. Right. I would, Thero, I'd like to hark back to Loanne's topic, right? And that is, why is it that in the spiritual life, human beings are so concerned about reincarnation? It seems to me that in every form of spiritualism there is, invented by humankind or developed by humankind, there is this emphasis on reincarnation. Why? මට තියෙන ගැටලුව තමයි ඇයි මේ හැම ආධ්‍යාත්මික මාර්ගයක්ම යනම ප්‍රශ්නයක් නගද්දී එතන මේ පුනරුත්පත්තිය කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. ඇයි මේ හැම ආධ්‍යාත්මික මාර්ගයක්ම බොහෝ එකක්ම මේ පුනරුත්පත්තිය මත පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි? ඒක මේ අද ඊයේ වෙච්ච එකක් නෙවෙයි. ඒකට හේතුව අපි නැවත උත්පත්තිය ලබන්නේ නැත්නම් අපිට මේ කිසිම ආධ්‍යාත්මික ඉගැන්වීමක් මාර්කට් කරන්න බෑ. It is not a question which has started nowadays, because if there is no reincarnation, there is no way you can market any spiritual teaching. Yes, I think that's probably right. ඒ නිසා හැම ආගමක්ම ගත්තොත් ඒ මත තමයි පදනම තියෙන්නේ. So all the religions are founded on the basis of reincarnation. දැන් බලන්නකෝ අපි black holes ගැන හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ඒ ගැන ඕන තරම් කුතුහලය, ඒ තරම් ඕන තරම් නොදන්නාකම අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක තමයි මේ මිනිස්සුන්ට ස්වභාවයෙන් මේක අධ්‍යයනය කරන්න ඇතුළේ කුතුහලයක් එක්ක ආසාවක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා දැන් තියෙන ඇත්තම reincarnation කියන ආගම නෙවෙයි. ඇත්තම දැන් තියෙන black hole ආගම. Do you know, I think it's manipulation by fear. Sorry. මම හිතන්නේ බය මත මිනිස්සුන්ව මේ
යොමු කරනවා. ඒක තමයි. ඒ වගේ නොදන්නාකම අභිරහස දැනගැනීමේ තියෙන ආසාව. ඒ සියල්ල මත තමයි මිනිස්සු එතෙන්ට අද්දන්නේ. Yes, misunderstanding, curiosity, all those things are driven people towards one thing. Now, if I say now the most curious, the most the main arguments and all these paradox are based on the concept of black holes these days. People are so curious about black holes because there are only limited level of understanding about black holes in the universe. Now people are going crazy towards understanding it. It's another religion based on that. වගේ තමයි. ඒ කාලේ ආනාදිමත් කාලෙක මේ මරණයෙන් පස්සේ සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන ඒ කතා ඇති වුණා. ඒ ගැන මිනිස්සු හොයන්න ගත්තා. ඒ ගැන මිනිස්සු සාකච්ඡා කරා. ඒකට උත්තරයක් හොයන්න සමහර මිනිස්සු මුළු ජීවිතේම කැප කරා. ඒ මත තමයි ඊට පස්සේ මේ ආගම් කියන දේවල් පදනම්. So from very ancient time, there was a lot of curiosity regarding the reincarnation. That is where all these religions were started, because people had a discussion. People started discussing about this process of reincarnation. They were having dialogues in between. So all those dialogues and discussions started and was a catalyst to start all these religions. ඒ නිසා මේකේ දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ සමහර තැන්වල පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ නිසා මරණයෙන් පස්සේ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මේ ජීවිතේ සතුටින් ඉන්න විදියක් හොයාගන්න. මේ ජීවිතේ නිවිලා යන විදියක් හොයාගන්න. ඒ නිසා අමතිස්සෙම එතෙන්දී බුදුදහම මුල් තැන ගන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩියෙන් මේ මරණයෙන් පස්සේ ගැන තොරතුරු කතා කරන කෙනෙක් මේක හොඳට ත්‍රිපිටක අධ්‍යයනය කරාම පේනවා. එයා මේ ලයිෆ් එකේදීම ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන විදිය, ලයිෆ් එකේ ඇතුළතදී මේ නිවන භුක්ති විඳින විදිය පෙන්නනවා. ඒතර බුදුදහමේ ඇත්තටම රීඉන්කාර්නේෂන් එක වැඩි කතා වෙන්නේ. ඒක හින්දු දහමේ තමයි වැඩි කතා වෙන්නේ. බුදුදහමේ පෙන්නන්නේ මේ ලයිෆ් එක උපරිම කරදර මානසික කරදර ඉවර කරලා දාලා එන්ජොයි කරන විදිය. Now, if you study, if you evaluate the Buddhist teachings through the Buddhist scripts, you will find that Gautam Buddha was not much fascinated about talking about reincarnation in his sense. So he was basically, his teachings will help a follower, to have a blissful life in this life itself. But he was focusing basically on living a happy life without any mental distress, reaching a status of mind where any stress cannot be developed within this life. නමුත් කාලේ මිනිස්සු ඒ ගැන ගොඩක් කතා වුණා අද කාලේ වගේම. ඒ නිසා උදාහරණ ඒ තැන්වල සාපේක්ෂ උත්තර දීලා තියෙනවා. But in ancient times, where Gautam Buddha was alive, there was a huge discussion about this process of reincarnation. So people raised concerns from him, as like people are raising concerns nowadays. So he has given relative answers to each instance, to each people, depending on their understanding. දහමේ තියෙන සාක්ඛාතෝ භගවතෝ ධම්මෝ. ඒකත් අර ඉන්කාර්නේෂන් එක වගේ නොදන්න තොරතුරු වලට ගහපු කණේ පාරක්. සාක්ඛාත කියන්නේ මේ වෙලාවේ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. මේ වෙලාවේ ප්‍රතිඵල ලබන දෙයක් සම්දිට්ඨිකයි. ඒකේ පෙන්නන්නේ නොදන්න දේවල් පස්සේ යන්න එපා. මේ වෙලාවේ ප්‍රතිඵල ලබන දෙයක් හොයාගන්න. And there is a very interesting concept in Buddhist teachings where there's a term in Pali canon, sanditthika, which is actually a slap on people who would question about this, would basically go into the roots of the question about reincarnation, who would have a greater discussions about reincarnation. Because in that concept of sanditthika, what Gautam Buddha preaches is that you have to have something, have a practice where you can get the outcome in this moment itself, in this life itself. That is the process he was talking about, where you can experience the outcome, the result now itself. බුදුහාමුදුරුවෝ ඔබ මේ ලයිෆ් එකේදී තමයි ප්‍රතිඵල ගන්න ඕන. ඔබට මරුණට පස්සේ ගන්න ප්‍රතිඵලයක් ගැන මම කතා කරන්නේ. So he says that you have to have the result now itself, in this life itself. I'm not talking about a result that you will get after your demise. Thank you very much for that. In fact, that's sort of where I've gotten to over the years, and that is that I will worry about being the best possible person I can in this life, and I'll worry about the next life when I get there, if I get there. මමත් හිතන පතන විදිහේ වගේ තමයි මමත් හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්නේ මට මේ ජීවිතය තුළදී මට ළඟා වෙන්න පුළුවන් උපරිම මනුෂ්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙන්න හොඳම මනුෂ්‍ය ස්වභාවයටපත් වෙන්න එහෙම මිසක් මට මරණින් මතුවන ස්වභාවය ගැන මම එච්චර වද වෙන්නේ නැහැ. කොහොමවත් වද වෙන්නත් එපා. මොකද ඒක මෝඩ වැඩක්. Yes, don't worry about it, as you said.
Because it's a very foolish thing to be worried about. ඒ නිසා මේ ජීවිතයේ සතුටින් ඉන්න විදිහ ඉගෙන ගන්න. මේ ජීවිතයේදී කියන නිවන තියෙනවා මේ ජීවිතයේ ලැබල භුක්ති විඳින විදිහ ඉගෙන ගන්න. මරණයෙන් පස්සේ තියෙන දිව්‍ය ලෝකවත් මරණයෙන් පස්සේ තියෙන අපාය ගැන අපි වද වෙන්න ඕනේ නෑ. මොකද ඉස්සෙල්ලා අපි මේක ජීවත් වෙලා ඉන්න පැයකට යන්න කලින්. If there is something as nirvana, you have to reach it in this life. Try to in this life. Try to understand that bliss in this life. It is very foolish to think about what you are going to incur in your next life. Don't worry much about the heavens and hells that they say about in your next life. What you have to focus in reaching the bliss now itself. කවුරුහරි ඔකට වඩා දිව්‍ය ලෝකේ ඒව ගැන විස්තර කරනවා නම් එයාට මිනිස්සුන්ගේ අර බය කුතුහලය කියන ඒවාල මොනවා හරි දෙයක් ලබා ගන්න. මේ ලෝකේ මොනවා හරි දෙයක් කාගෙන් හරි ලබා ගන්න උවමනාව තුනොත් ඒව තමයි වැඩිපුර කියන්න ඕනේ නැත්නම් මිනිස්සු උදව් කරන්නේ නැහැ. Because you can use those concepts about heaven and hell and making people frightened about the next as a marketing tactic. Because once you do that, you can collect a lot of things, lot of luxuries from people as preachers. So if somebody wants to market their teaching, that is the best thing that they have to preach. මේ ලෝකේ ගොඩක් ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු ගොඩාක් මිනිස්සු යමක් අහුවයි පිළිගත්තයි කියලා පිළිගන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ ජීවිත වලට ගලපලා ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න පුළුවන් නම් පිළිගන්නවා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේක නිකන් රැල්ලක් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විතරයි. So if a person is wise enough, they would not listen and believe the things being preached by others. Because if they can understand something, if they can take some good parts out of it, they would take it and they will disregard other nonsense because they know all those things are just tactics. මම කියන්නේ ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න. යථාර්ථවාදී වෙන්න. ඒක අපි දැක්කම අපි ගෞතම බුදුහාමුදුරන්ට ආදරය කරන්නේත් ඒකයි. එයා ඒ කාලේ ඔච්චර ಭಾರತೀಯ පුරුප්පත්ති කියන එක හැමතැනම උච්චාරණය කරන කාලේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙච්ච කාලේ යා කියනවා. මම මේව ගැන වැඩි කතා කරන්න කැමති නෑ. මම කැමති සම්දිට්ඨික ප්‍රතිඵලයකට. එහෙම නැත්නම් මෙවෙලෙම ලැබෙන ප්‍රතිඵල තියෙන දේවල් තමයි මම උගලට උගන්වන්නේ. කැමති නම් ඒක ඉගෙන ගන්න ඉන්න. නැත්නම් අනිත් ගුරුවරු ගාවට ගිහලා කතා කර කර ඉන්න. That is the very reason that I appreciate Gautam Buddha a lot, because he started his philosophy, he started his teaching in a society where people were talking about reincarnation a lot, like basically based on the Hindu religion. But what he advised was that I'm not much worried about the reincarnation that you're talking. I'm preaching something which is sandittika in Pali Canon, where you can bear the fruits now itself. ඒකට බුදුහාමුදුරට ගොඩක් මිනිස්සු චෝදනා කරා. එයා ගොඩක් මේ තියෙන මේ දේවල් පිළිගන්නේ නැති කෙනෙක්. So then people start to criticize him, saying that he is not believing our beliefs much. ඒ වෙලාවක එක බ්‍රාහ්මණ කෙනෙක් බුදුහාමුදුරන්ගෙන් ඇවිල්ලා ওই වගේ ප්‍රශ්න කරා. මැරෙන්න කලින් මම කොහෙද හිටියේ? මරුණට පස්සේ මම කොහෙද යන්නේ? ඔයා මට ඒවට උත්තර දෙන්න ඕනේ. So then one time, one of Brahmins in the Indian society who were practicing Hinduism and Brahminism in Buddha's time, he came to Buddha and questioned Gautam Buddha about what was my previous life? What is the next life? Had to give a comment on that. And Gautam Buddha directly refused answering his question. He said, I am not responsible and I have no duty to answer your questions. So then he said, no, other preachers, other philosophers, they are addressing that question. You are also mandated to answer my question. Then Gautam Buddha told him a story. Now, those days you know that they fight using arrows and bows. Let's say, he says, there is a poisonous arrow. A person being injured by a poisonous arrow. So the people around him take that injured person to a physician. Now the injured man is telling the doctor, I'm not letting you to treat me. I'm not letting you to pull out this arrow from my body. First you have to tell me who injured me with this arrow.
You have to tell me from which direction this arrow came to me. You have to tell me everything about the arrow. And then what are you going to do with the arrow after removing it from my body? And where this arrow has been made, and out of which metal this arrow has been made. Tell me everything. Now, after telling that story, Gautam Buddha is questioning the Brahmin. Now, if somebody, the injured person, a doctor like that, not allowing him to do the surgery, how can you call that man? Then the Brahmin would say, otherwise he will die, or maybe he will go into more pain. So then he's asking, when you have thousands of questions in your life, in your practical life, if you question me on something unforeseen, aren't you also like that injured man who is questioning the doctor? So if you do not question the correct points in your life, the actual suffocation meant you go mentally in your life. If you do not question those things, you will miss a lot in your life. You will miss happiness in your life because you are wasting your time on unnecessary things. ඒගොල්ලෝ මේ ලෝකයට ගොඩක් වැඩක් කරපුවා නෙවෙයි. ඒගොල්ලොන්ට මේ වෙලාව තියෙනවා මොන හරි වෙලාව ගත කරගන්න. ඒ අනවශ්‍ය ওই වගේ තොරතුරක් ගෙනාව මාස ගණන් සති ගණන් වට මේස සාකච්ඡා ගෙනියන්න පුළුවන්. ඊට වඩා හොඳයි මම කියන්නේ ගෙදර පැලයක් ඉඳ ගත්තාම මොන හරි දෙයක් එයාමට ගන්න පුළුවන්. If someone is preaching such things a lot for years, for months, for weeks, that means he has no much thing in his life to do, a better thing to do in his life. I think it's better to farm something, plant a tree. I think that is more valuable than discussing on such things. Thank you. Great explanation. Yeah, David, yeah, we can take your question. Yes, in one of your recent conversations at Met Botswana, you talked a lot about expectations. And you said, do not let go your expectations, but be careful because your expectations can have two outcomes. You can have joy in having your expectations met, and you can be very sad if you're disappointed. And I wonder if you could comment more on expectations, because I understand these as the source of suffering when we cling to expectations. It's not wrong to have them, but when we hold on to them, that's when we get in trouble. So can you comment more about holding on to expectations? මේ අත කාලීනව දේශනාවකදී ඔබ ප්‍රකාශ කරා මේ බලාපොරොත්තු පිළිබඳව. ඔබ එහිදී සඳහන් කරා මේ බලාපොරොත්තු කියන එක අත්හරින්න එපා. බලාපොරොත්තු තියාගන්න. සහ ඒකෙන් අඳුන ගන්න ඔබේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වුණා ඔබ සතුටුපත් වෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තු අඩ වුණා ඔබ වෙනවා කියලා. මේ එතකොට මොකද මටත් තේරිලා තියෙන දෙයක් තමයි මෙතන ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ අපි මේ බලාපොරොත්තු වලට තියෙන අපේ තියෙන බැඳීම. බැඳීම තමයි අපිව මේ ප්‍රශ්නේ ඇති කරන්නේ. එහෙම නැතුව බලාපොරොත්තු නැතුව ජීවත් වෙන්න අමාරුයි කියලා ඔබට පුළුවන් ද ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් පැහැදිලි. අනිත් එක මේ බලාපොරොත්තු නැති වුණොත් අපිට මනස ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙන අවස්ථාවක් අඩු වෙනවා. The thing is that if you lose your expectations, you will also lose the opportunity that you have to study your mind. එතකොට මේ ජීවිතේ බලාපොරොත්තු තමයි මිනිස්සේ වෙහෙසටපත් කරන්නේ වගේම සතුටටපත් කරන්නේ. Expectations are the things which make somebody stressed in the life, or maybe somebody happy in the life. ඒ බලාපොරොත්තු හදන්නේ මනස. So those expectations are being generated by the mind.
එනිසා එතකොට අපිට මනස අපිට පේන්නේ නැහැනේ. ඒක මනස ගැන අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒ බලාපොරොත්තුත් එක්ක ඒ මනස කැළඹෙන විදිය, වැඩ කරන විදිය. So mind is something which cannot see to our naked eye. So the only way we can study about the mind is to observe, in observing how your mind reacts with expectations. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. ඔබට යම් ණයක් ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔබ උන්ට ඉගෙන ගන්නවා කියලා දැනගත්තොත් එයා ගැන ඉගෙන ගන්න බෑ. එයා හැංගෙනවා. අපි යාගෙන අවධානයෙන් ඉන්න කියලා ගත්තොත් එයා ගුලකට යනවා. මොකද එයාට පාඩුවේ ඉන්නදී අපි පැත්තකට වෙලා හිටියොත් එයාගේ සියලු චර්යා රටා අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. Now if you want to study the behavior of a snake, if the snake realizes that he has been observed by a human, he will not show his characteristics. He would always try to hide himself in somewhere. ඒ නිසා ඒ මං කියන්නේ මිනිස්සුගේ අපව ට්‍රේන් කළාම තියෙන බලාපොරොත්තු මත ඉදිරියට යන්නනේ. ඒ නිසා ඒ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක චේන්ජ් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක උදව් කරගන්න ඔය මනස අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න. හැබැයි මම මෙහෙම කියනවා. මම මෙහෙම වචනයක් කියනවා. බලාපොරොත්තු ඔබ ගොඩක් වෙහෙසටපත් කරනවා කියනවා. So we have been used in our life to have expectations. So you don't have to change your life. You live your life as you have been living so far with expectations. But I'm telling you one word. I'm telling you one thing, that the expectations will make you suffer. ඒ නිසා මේ එතකොට යාට මම කියන්නේ ඒ වචනේ අහගන්න. ඒ වචනය විශ්වාස කරන්න එපා. ඒ වචනේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් එපා. එතකොට යාට ජීවිතේදී ඒ බලාපොරොත්තු නිසා යා ඉඳින හැටිත් විඳවන හැටිත් යාට හොඳට හැපිලා පේනවා. So what I say is that understand that message. Do not just believe it or do not reject it. Just understand it. Then he will start to realize that nature in his mind, where you suffer when your expectations are not being satisfied, and where you will be pleased when your expectations are being satisfied. එතකොට මේ එයාට කාලයක් යද්දී ඒ බලාපොරොත්තු නිසා ඇති වෙන වෙහෙසක් තියෙනවානේ. ඒ වෙහෙස දැනුණාම එයාට නිදහසක් හම්බ වෙනවා. ඒ දෙක අධ්‍යයනය කිරීම නිසා ඒ නිදහස තමයි අත්‍තරම නිර්වාණය කියලා කියන්නේ. නිර්වාණය කියලා ලබා ගත්ත කියන්නේ බලාපොරොත්තු නැහැ කියන එක නෙවෙයි. නිදහස් බලාපොරොත්තු ඕන තරම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් එයා කවදාවත් වෙහෙසටපත් වෙන්නේ නැහැ. So once you do that observation for some time, when you see the distress which has been encountered by expectations, your mind will go to a liberation. That is what is known as nirvana. Once the enlightenment or the nirvana means that it doesn't mean that you don't have expectations. That means you don't have any suffocation with your expectations. එන ඔබේ ඔළුව කොච්චර බලාපොරොත්තු වලින් පිරෙව්වා ඔබ කොයිම වෙලාවක සදාකාලට වෙහෙසටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔබ අත් දෙක අධ්‍යයනය කිරීමෙන් මනස ගවේෂණය වෙලා ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඔබට නිර්වාණය අයිති වෙනවා. So that means once you are enlightened, even if you fill your mind with a lot of expectations, you will never suffer to eternity. But what is the reason for that? Since you have been observing the nature of the mind, expectations, you have come to the full realization. That means because of the realization, there is no chance for your mind to make you suffer. ඒ නිසා බලාපොරොත්තු ගොඩාක් දාලා අසහනයටපත් වෙච්ච මිනිස්සෙක්ට අපි කියන ওই බලාපොරොත්තු අතහැර දාන්න කියලා එයාට සාපේක්ෂ උත්තරයක් එක වෙලාවකට නමුත් එයා ඒක අතහැර දාලා අයිත් පාඩුවේ කම්මැලි කරගෙන ඉන්නකොට අයිත් බලාපොරොත්තු ටික එයා පුරවනවා. ඒක තමයි එයාගේ විමුක්ති මාර්ගය. Now let's say there is a person who is suffering in his entire life because of a lot of expectations. Once they hear our word, they will start to give up all the expectations because it will give him a relative happiness without having expectation. Then he will go into a lazy state where his life will be lot of it is like a sedentary life, a lazy life. In such a situation, if we come across to us, he would give him expectations to fill his mind. නිසා ওই දේශනාවල තව තැනක අහනකොට මම බලාපොරොත්තු අත්තරින්න කියලා කියන ඒවා ඇහෙන්න පුළුවන්. ඒ වැරදි නෑ කියන එක. මොකද ඒ අහන කෙනාට සාපේක්ෂව කියන්නේ මොකද එයාගේ පීඩණය මට දැනෙන නිසා. ඉතින් මේ මාර්ගය එක දවසින් පැහැදිලි කරගන්න එකක් නෙවෙයි. තමන්ගේ බලාපොරොත්තුත් එක්ක ජීවන ගමන ඇදිලා යන්න ඕන. ඒ ඇදිලා යන ගමනදී ওই වෙලාව තියෙන වෙලාවක මේ වගේ පවන් දෙන්න ඕන. එතකොට ඔබට මේ මනස ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න ගන්නවා. ඉතාලත් හොඳට තමන්ගේ මනස ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඔබ
ඔබට යම් දවසක නිදහස අයිති වෙනවා. අයික ඔබට ලැබෙනවනේ. ඔබේ ළඟ තියෙන නිදහස ඔබට මතුවෙනවා. It's like this. Sometimes you might come across sermons, discussions where I advise people to give up expectations. It is because I am answering that question relative to that questioner. If I feel, if I understand from the way of his expressions that he is suffering a lot mentally with his expectations, I would definitely advise him in that. But that is not the entirety of this spiritual teaching, because the spiritual path is a gradual process. So that answer is not incorrect to that person in that relative case. But if you go through the path, this is nirvana is something where you will understand, you will realize while you understand everything about your mind. It is not something that you're artificially incurring to yourself. It is a bliss that you already had, and you understand that bliss within you, and then the nirvana will be something that you can enjoy. යම් මිනිස්සෙක් යම් මොහොතකදී එයාගේ අතුලාන්තයේ පිරීලා සතුට ඉතිරිලා යනවා. එයාගේ ලයිෆ් එක ඉවරයි. ඒක තමයි නිර්වාණය. That means in a particular moment, his insight will be overwhelmed with happiness. That is his enlightenment. එයා සතුට වෙලා ඉවරයි. එයාට තව කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ මේ එයාට සතුට ඇති කරගන්න. එයාගේ සතුට පිරීලා ඉතිරිලා යනවා. එයා ඉවරයි. He is satisfied totally. There is no such thing he needs from outside world to make him happy, because there is a overwhelming happiness in him itself. නැත්නම් නිර්වාණය කියන්නේ 아무තු දෙයක් නෙවෙයි. අන්නේ full satisfy වුණාම මිනිස්සෙක්යි තව කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැති වෙන විදියට සදා කාලෙක. ඔක තමයි නිර්වාණය කියන්නේ. ඒක මරණයෙන් පස්සේ තියෙන එකක් නෙවෙයි. ඒක මේ ජීවිතේම තව ලොකු ප්‍රඥාවක් තියෙන. යම හොඳට වටහා ගන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක්ට ඒක තමන්ගෙන් මතු කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. Or otherwise, enlightenment is not magic. It is a status of mind where you are fully satisfied. It is something that you can gain within you. It is something that you can reach within your lifestyle, within your lifespan. It is not something that you are going to have after your death. ඒකට ඒ බලාපොරොත්තු පිළිබඳව කියන විදිහය බලාපොරොත්තු යාගන්න කියන එක ඒ අවස්ථාවට මිනිස්සෙගේ මානසික ස්වභාවයට පත් කරන්න. මේ මනස ඉක්මව කරන්න. එයාට ඒක අවස්ථාවක දෙන සාපේක්ෂ උත්තරයක් විතරයි. So the advice that I give to keep expectations also is a relative advice to that person, to one particular person, depending on the mentality of that person in that particular moment. ඇති නේද? Is it enough for you? Yeah, thank you, David. Thank you. Lowen has raised her hand. Lowen, you can ask question. Yes, Loan. Thank you. I really like your answers so far. My question is, how do you train yourself to stay aware in every situation so that you can avoid your presumptions of your learned experience to judge the situations and interpret the situation? Thank you. ඔබේ ජීවිතේ හැම මොහොතකම සතියෙන් ඉන්නේ awareness එක තියාගෙන ඉන්නේ ඒ මොකක් සඳහාද එතකොට ඔබට පුළුවන් ඔබේ పూర్ව දැනුම මත පදනම් වෙලා නිගමන වලට නොයැලඹී ඉන්න. ඒ අදහස ඒ වෙන සිද්ධිය නිගමනය නොකර කොහොමද එහෙම දිගටම එහෙම සතිය පවත්වන්නේ? මම එහෙම ඉන්නේ නැහැ. I don't live like that. There is no need to stay like that for me. Because now you have already have a judgment in your mind that you have to be fully aware every time. So if you have that judgment, how can you avoid judgments? Not judging means that you don't have any judgment on mindfulness itself, awareness itself. Because if you want to have a long-lasting awareness, it will be a burden to you. You will get fed up of the spiritual path. It's like you're pulling a cart continuously. And you will definitely get fed up. I will give you an easy way.
If you feel like you're losing your awareness, let it loose. කොයි වෙලාවක හරි සිහිය එයිනේ. You will realize, you will take the awareness back again and in one time. අර වෙලාවේ සිහිය නැතුණා කියලා පිළිගන්න. So then accept, previously I lost my awareness. That's it. එතකොට අයි තාටික වෙලාවක එතකොට හොඳ සිහියෙන් ඉඳි අයි සිහිය නැති වෙයි. එතකොට ඒක හරියට මේ වගේ. ගොඩක් දිග ගමනක් යන වෙලාවට එක දිගටම යන්නේ. It is something like that. You will, when you go on a long journey, don't have a continuous walk. ටික දුරක් ගිහිලා නතර කරන්න තේ එකක් බොන්න පිටට එකට යන්න පොඩ්ඩක් ඇඟපතේ ඇඟමැලි කඩා ගන්න අයිත් වටපිට පිටිපිට කරන්න අයිත් චුට්ටක් කරන්න අයිත් තාටික තේ එකක් බොන්න ඒක යන වාහනේට ඔයාටත් දෙකටම හොඳයි. So when you have a long drive, have intermittent breaks. Have the first break, a toilet break, a coffee break, and just stretch yourself. That is good for you, and that is also good for your vehicle. Thank you. That's very good. Okay. Thank you very much. I think we have come to the end of today's session. This is the second Zoom session. And thank you very much for asking very insightful questions. David, Joel, Ron, and Gordon, and all the others who have contributed today. And on behalf of Nirvana Bliss Collective, we would like to extend our warm thanks to Venerable Thiththagalle Anandasiri Thero and Venerable Sunanda Thero for giving us this wonderful, insightful discussion. It's very thought-provoking and wisdom arousing discussion. And please send nirvanabliss.collective at gmail.com. I have inserted the email address to the chat box for you to connect with us so that we will be able to send you more updates and descriptions about the events. So this is very successful today, and I hope that you all have gained a lot and got a lot of instructions for your spiritual path. Thank you very much, and we would like to see you next time. And please introduce your friends who have burning issues like this so that we can enrich our discussion in the future. So thank you very much, and may you all be well and happy. Thank you very much.